Здравствуйте! Доброе утро! Добрый день! Меня зовут Вера Алексеевна Полякова-Норвуд. Добро пожаловать на урок русского языка. Итак, давайте посмотрим, что мы будем делать сегодня. Let's see what we will be doing with you today. We need to review for test number 4. So we have to go over the new vocabulary and we need to practice with different grammatical concepts that we learned from урок номер 4 in the textbook. Ну, хорошо. So let's begin by making this imaginary trip to a department store. We will go to that department where they sell clothes, just like this. And I will be asking you to identify different items that we may see in that department. Итак, что это? Это рубашка. Что это? Это туфли. Что это? Это брюки. А это? Что это? Это галстук. Что это? Это платье. А что это? Это блузка. Что это? Это юбка. Что это? Это туфли. А это? Что это? Пальто. Это пальто. Что это? Это джинсы. А что это? Это рубашка. Это рубашка. Ну, хорошо. But I would also like for you to take a look at some of these words. Let's begin with this. Пальто, рубашка, галстук. And now read these words in your classrooms. Хорошо. Let us move on to the next page. Брюки, джинсы, футболка, платье, туфли. Read the words in your classrooms. Хорошо. Let us move on. And on this page we will see юбка, блузка, свитер. Again, please read these words in your classrooms. Хорошо. Хорошо. For our next exercise, you will need to pick up a ручка or a карандаш, and you certainly need your notebook, your тетрадь. And now I hope everybody's ready. Let me explain to you what I want you to do. Again, we will take a look at some pictures of clothes. I want you to come up with questions asking whose things are they? Whose dress is this? Whose shirt is this? Whose pants are these? So this is the type of question that I want you to come up with. And you remember that when you use the Russian language, then that interrogative word has to agree in number and gender with the noun in your question. So please take care of the agreement between that interrogative word and the noun. Now let's get started. Let's take a look at this picture. And I want you to write down your question. Ну, хорошо. So what did you write? Чье это платье? So let's look at it. Чье это платье? And you remember that платье is a neuter noun, so you begin your question with
чье. Чье это платье? This interrogative pronoun agrees in gender with платье. Чье это платье? Хорошо, let's look at our next picture. And I want you to write down the question about it. Хорошо, so what did you write? Чья это рубашка? Чья это рубашка? Again, let's look at the question. Чья это рубашка? Рубашка is feminine, so the interrogative word appears in its feminine form here. Чья? Чья это рубашка? Now these two words have to agree in gender. Both are feminine. Чья это рубашка? Let's take a look at our next picture. And please write down your question. Хорошо. What is your question? Чей это свитер? Чей это свитер? This time we begin the question with чей. Свитер is a masculine noun, so the interrogative pronoun has to agree in gender with it. Чей. Чей это свитер? And finally, let's take a look at this picture. Хорошо. So what did you write? Чьи это туфли? Чьи это туфли? Туфли is plural, so notice the form of this word. Чьи. Чьи это туфли? Чье это платье? Neuter. Чья это рубашка? Feminine. Чей это свитер? Masculine. And чьи это туфли? Plural. Хорошо. Хорошо. So we practiced with чей, чья, чье, чьи. But do you remember all the possessive pronouns that we learned? Let's take a look at all of them. Мой, твой, его, ее, наш, ваш, and их. You remember that его, ее, and их do not change their forms, they always stay the same, but мой, твой, наш, and ваш agree in number and gender with the noun that they modify. So let's take a look at what happens to мой when it modifies nouns of different genders. We say мой дом, моя книга, мое письмо, мои родители. And here you can see all the four forms of this possessive modifier. Мой, моя, мое, мои.
And to determine which form you are supposed to use, you need to look at the noun and determine the gender of the noun first. Then, depending upon that, you choose one of the 4 forms that you need. With a feminine noun, you use моя. With a neuter noun, моё. With a masculine noun, мой. And if you have a plural noun, use the form мои. Мой, моя, моё, мои. And you know that the possessive modifier твой follows the same pattern. So we say твой дом, твоя книга, твое письмо, твои родители. It looks just like this. Твой дом, твоя книга, твое письмо, твои родители. Твой, твоя, твое, твои. Хорошо. So let's practice with some of these objects. Again, let's work on мой. I will show you the objects and I want you to come up with modifier noun phrases. Итак, let's begin with карандаш. Мой карандаш. Ручка. Моя ручка. Газета. Моя газета. Журнал. Мой журнал. And письмо. Мое письмо. Ну, хорошо. Хорошо. So, мой, твой have exactly the same pattern of changing their forms. You remember that the other 2 possessive modifiers that also change forms are наш and ваш. And they have a similar pattern too. So let's begin by looking at наш in all its different forms. Наш дом, наша школа, наше радио, наши родители. The principle remains the same. The possessive modifier agrees in number and gender with the noun that it modifies. Наш дом, masculine, наша школа, feminine, наше радио, neuter, and наши родители, plural. Наш, наша, наше, наши. And the possessive modifier ваш takes exactly the same forms. Ваш, ваша, ваше, ваши. Let's look at these examples. Ваш дом, your house, ваша школа, ваше радио, and ваши родители. Masculine, feminine, neuter, plural. Ваш, ваша, ваше, and ваши. Ну, хорошо. And as always, after we have gone over these things orally, we need to practice a little bit. So again, grab your pen or your pencil, ручка, карандаш, тетрадь. And let's take a look at this exercise. Чьи это вещи? I want you to tell me that these are your things. This is my car, this is my overcoat, etc., etc. So make up sentences telling me that these are your things. You are the owner. So you are to write down 4 sentences.
Ну, хорошо. So what did you say about these things? The first item on our list was машина. Это моя машина. The second item was портфель. Это мой портфель. Пальто. Это мое пальто. Джинсы. Это мои джинсы. This is what you should have in your notebooks. Это моя машина. Это мой портфель. Это мое пальто. Это мои джинсы. Моя машина, feminine. Мой портфель, masculine. Мое пальто, neuter. And мои джинсы, plural. Ну, хорошо. Хорошо. Again, the textbook, наш учебник, explains all of this in section 4.1. You may want to go over that section on your own. Ну, хорошо. But now let's continue with our review, and we will talk again about what we do утром, днем and вечером. Утром, днем, вечером. Мы поговорим о том, we will talk about, что мы делаем утром, днем и вечером. Let's begin with вечером, in the evening. Вечером мы отдыхаем. Мы слушаем музыку, мы читаем книгу, газету или журнал. I can ask you, что вы делаете вечером? What will you say? Вечером я отдыхаю. Вечером я читаю книгу. Да? Вечером я читаю газету. Вечером я читаю журнал. If you listen to music, you can say вечером я слушаю музыку. But some of you have jobs and maybe you work in the evening hours, in which case you say вечером я работаю. Depends upon your situation, but you can express what you do in the evening. And how about meals? Что вы делаете утром? Утром мы завтракаем. Что вы делаете днем? Днем мы обедаем. Что вы делаете вечером? Вечером мы ужинаем. And the same applies to Иван Иванович и его семья. Утром они завтракают, днем они обедают, вечером они ужинают. So let's look at this paragraph. Утром Иван Иванович и его семья завтракают. Днем они обедают. Вечером они ужинают. Ну, хорошо. And from the text that we read and discussed, you remember that когда мама в доме отдыха, они не завтракают. А что они делают? Они опаздывают. Они опаздывают. And I can ask you, почему? Why? Почему они опаздывают? Yes, you are supposed to know the reason. Они опаздывают, потому что мама в доме отдыха. Let's look at this.
Почему они опаздывают? Они опаздывают, потому что мама в доме отдыха. Хорошо. And one more time you need your ручка and карандаш and тетрадь. Let's work on the verbs a little bit. I know that you know how to conjugate verbs, but a little bit of practice never hurts. So let's start with the verb обедать. I want you to complete these sentences with the appropriate forms of обедать. Ну, хорошо. Хорошо. So we are working on обедать. Я обедаю днем. Я обедаю днем. Максим сейчас обедает. Максим сейчас обедает. Когда вы обедаете? Я обедаю, Максим обедает, вы обедаете. Хорошо. But обедать is an easy verb. There are no irregularities in the conjugation pattern of this verb. But how about жить? По-английски to live. Жить. You are supposed to know this verb very well too. So complete the sentences with the required forms of жить. Ну, хорошо. Хорошо. I know жить is difficult for conjugation, and that's exactly why we have to practice with it. Мы живем в Америке. Мы живем. Мы живем в Америке. Где вы живете? Где вы живете? Я живу в Техасе. Я живу. The verb forms are мы живем, вы живете, я живу. Хорошо. Хорошо. And also we need to very quickly go over what we know about Иван Иванович и его семья. Итак, где они живут? Они живут в Москве. Кто Иван Иванович по профессии? Он шофер. Где он работает? Он работает в гараже. Кто Анна Петровна по профессии? Она учительница. Где она работает?
Она работает в школе. Где учится Нина? Нина учится в школе. Что они делают днем? Днем папа и мама работают. А где Нина? Нина в школе. А что они делают вечером? Вечером они отдыхают. Они читают книгу или журнал, они слушают музыку. Вечером они отдыхают. And also we know what meals they eat at which time of the day. Утром они завтракают, днем они обедают, а вечером они ужинают. So at this point you are able to write a nice and long story about Ivan Ivanovich и его семья. And you can tell me where they live and what their jobs are, where they work, where their daughter Nina studies, what they do in the morning, what they do in the afternoon, and in every detail you can tell me what they do in the evening, how exactly they like to relax at their house, как они отдыхают. So you need to start thinking about all these things because it's time for you to start getting ready for test number 4, and that's exactly what you have to do. You need to very carefully read lesson 4 in the textbook and pay special attention to possessive modifiers. We worked and worked and worked on possessive modifiers, and you are supposed to know them very well. Also, review divisions of the day, in the morning, in the afternoon, in the evening, and go over the names of clothes and meals. All of this vocabulary will be included in your test number 4. But if you have been practicing with me, doing all the exercises and asking all of my questions, then you are in a very, very good shape for test number 4. I certainly wish all of you a great deal of good luck. And now, спасибо и до свидания.